Hello there, this is your IT companion, Sormon. Are you one of those people who wants to edit their images by removing its background or context and can't do it because of unavailability of image editing software? Or doesn't have strong knowledge on how to use the applications available? Don't worry, this video is for you. In this tutorial, you will be able to remove background from picture, save the picture, use the picture to your document, use the free software in your PC. You don't need to download any applications or have a strong editing skills or install any applications in order to remove a background in your picture. What are we waiting for? Let's start the tutorial. Para buksan yung application na gagamitin natin ngayon, click natin yung search, then type natin yung Paint. Meron dalawang application na makikita. Meron tayong Paint at meron tayong Paint 3D. Para buksan ng Paint 3D, i-double click lamang ito at hintayin natin na mag-load yung application. Dito sa opening screen, meron tayong makikitang dalawa. Meron tayong makikitang New at meron tayong makikitang Open. Click mo yung New pag gagawa ka pa lang ng bagong project. Click mo naman yung Open kung magbubukas ka ng existing file. So sa tutorial na to, ang gagawin natin ay mag-click tayo ng New. Para mabuksan natin yung file na gusto natin i-edit, hanapin muna natin ito and then apply lang natin yung click and drag. So click yung picture or yung file na gusto mong i-edit, then drag mo dun sa application. At hintayin mo lang siya na mag-load doon sa application. As you can see, yung picture, yung example na picture natin ay meron siyang background. So, ang gusto kong mangyari ay tatanggalin natin yung background at isa-select lang natin yung mismong picture. So, paano natin siya gagawin? So, meron tayo dito sa Paint 3D application, yung Magic Select. Makikita natin yung Magic Select dun sa upper part ng application. At nakikita rin natin siya dun sa right side ng application. Ang Magic Select ay gagamitin natin para ma-select lang yung gusto nating portion ng image. So in our example, hindi natin isasama yung background. After clicking the Magic Select, makikita natin yung picture natin na meron siyang mga portion or yung mga small circle. So ito yung gagamitin natin para ma-select natin yung portion ng picture na gusto lang natin makuha. So to do that, kailangan mo lang i-click tapos ilagay or i-drag natin yung circle o yung mga points na yun din sa desired na or yung isa-select natin na portion ng image. Once you're done, click Next. Makikita natin yung picture natin na nagkakaroon ng green outline yung portion ng picture or portion ng image na naselect natin. Ito yung indication na yan yung naselect natin. Dun sa portion ng image natin, yan yung naselect. Ngayon, kung titingnan natin, meron kasing mga na-select na hindi kasama doon sa pipiliin natin or meron din hindi nasama.
Para tanggalin yung sumobra at hindi natin kailangan na portion ng image, meron tayong mga tools na pwedeng gamitin. Meron tayong add at meron tayong remove. So para gamitin yung remove, i-click lang natin yung remove. And then mag-draw ka lang ng line dun sa portion ng picture na gusto mong tanggalin. Yung remove ay ginagamit natin para tanggalin yung mga naisamang portion na hindi kasama sa isi-select natin. Pwede natin gamitin yung zoom in and zoom out para makita ng maayos ang mga portion ng picture na naisama at hindi naisama. Pag meron namang kulang at hindi na isama, gagamitin mo naman yung add na tool. Same pa rin yung process, mag-draw ka lang dun sa portion na gusto mong dagdagan. Para makita mo kung maayos na yung picture mo, na idagdag na at natanggal na yung mga kailangan tanggalin, pwede natin gamitin yung zoom in at saka yung zoom out. Before clicking the done, huwag natin kalimutan i-check yung autofill background. Ang ibig sabihin nito ay pag tinanggal natin yung image natin, yung selected na portion ng image natin, yung place na kung saan tatanggalin natin yung image natin ay hindi siya nagkakaroon ng, hindi siya nagiging bakante. Pwede na natin siyang ilipat sa kahit saang place. So, pwede mong ilagay sa left side, pwede mong ilagay sa right side, pwede mong ilagay dun sa top. So, as you can see dito, ito yung background natin. So, yun yung nagiging result pag nag-click tayo doon or chinek natin yung autofill. At the same time, pwede din natin i-copy tong image na to. So, pwede natin ilagay dun sa Microsoft Word, pwede natin ilagay dun sa PowerPoint presentation mo, or kung saan mo man siya pwedeng gamitin. Or para magamit natin tong image na to, dun sa Microsoft Word, just right-click then copy. Then, bukas tayo ng Microsoft Word, then i-paste natin yung picture. So as you can see, pag i-paste natin yung picture, only yung selected lang na portion ng picture natin, hindi kasama yung background, yung nakuha natin. So pwede natin gamitin na ngayon yung image na hindi kasali yung background. Hindi lang sa Microsoft Word, pwede mo rin siyang gamitin kung meron kang PowerPoint presentation or even din sa resume mo
or kung saan mang application or kung saan man natin siya pwedeng gamitin. Pwede rin siyang isend via email kung kailangan mo siya na isubmit or ipasa. Okay, so kahit saan mo siya pwedeng gamitin. Kung gusto mong isave yung picture na hindi kasama yung background, gagawa tayo ng panibagong file. Don't save para hindi natin masave yung naunang file. And then here, ang gagawin natin is i-paste natin. Ang na-paste lang natin is yung mismong selected lang na portion ng image na hindi kasama yung background natin. To save the file, click natin yung menu, then save as, then click image. You can select to save the image as PNG or JPEG, BMP, GIF, at other format. PNG. You can also change the width and the height of the picture. We have the pixels and we also have here the percentage. And also don't forget to check the transparency. So meaning magiging transparent po yung background ng ating picture instead of white. So pag i-copy natin or gagamitin natin yung picture or yung image, so wala siyang background. Then click save once you're done. Type the file name of the picture. Then click save. Well, let's check the image. And then this is now the result of the image. So as you can see, nawala na natin yung background ng image natin. Actually, meron din sa Microsoft Word na pwede din mag-remove ng background. So in here, dito sa example natin sa tutorial na to, ipapakita ko din sa inyo kung paano natin gagamitin yung dito sa Microsoft Word kung paano din magtanggal ng background. At i-differentiate natin or i-compare natin yung result ng paggamit natin ng Paint 3D application at yung sa Microsoft Word. So click lang natin or open lang natin yung picture natin and then ilalagay lang din natin siya sa Word. So to do that, click the image and then go to the Recolor and then click the Set Transparent Color. So as you can see, nagkakaroon siya ng nagbabago yung ating cursor and then click mo dun sa image. So tatanggalin niya yung nakikita niyang background. Okay? Pero dito, kung mapapansin natin, hindi siya totally natanggal yung background. So ibig sabihin, in this example, in this kind of picture or image, hindi siya applicable na gamitin natin yung sa Word na Recolor using the Set Transparent Color. We have also another application na pwede natin gamitin na free lang din siya, pero sa online naman. So ito naman yung tinatawag nating Canva. So dito sa canva.com, so login lang tayo. Access natin yung canva.com. Click the Create Design, and then you can choose kung ano yung gusto mong gawin. So meron tayo dito a bunch of options that you can choose from. So in this tutorial, I'm gonna select YouTube
thumbnail. Okay, so once na nag-load na yung ating work area or yung workspace natin, click lang natin yung upload. And then upload an image. And then select on device. And then hanapin natin yung image. So dito pinapakita ko naman yung ibang paraan naman kung online naman yung gusto natin gawin or sa online naman natin siya gustong gawin. So I'm gonna select the same image so that we can also compare the result using the two applications. So this one is online and the Paint 3D is offline. So after na load na natin, upload yung image, all you have to do is to click that picture and then drag it dun sa white area natin. Ito yung workspace. Click the image and then click the effect. And a bunch of options that you can choose from to apply an effect to the image. So in this tutorial, I'm gonna select background remover. So after clicking the background remover, as you can see, nawala na yung background, as easy as that. Okay, so this is now the result, and then if you want to save this one, just click the download. You have to select what kind of file format or file type. Okay, so for this example, I'm gonna choose PNG, and then don't forget to check the transparent background so that the same also with the Paint 3D, hindi magkakaroon ng background yung image natin. Once you're done, click the download and wait for the file to be downloaded. Okay, so once downloaded, you can open that file to check. And this is now the result of, and this is now the file, the result in the canva.com. So I'm gonna open the file, the output in Paint 3D to compare also the output in Canva. So this one, sa left side natin, gumamit tayo dito ng Paint 3D application which is totally free kasi naka-install na siya din sa laptop mo. And doon naman sa right side, yun naman yung output natin sa Canva, which is free siya pero kailangan naka-online ka. So kailangan meron kang internet connection. So kung titingnan natin yung result, halos magkakaparehas lang. So kailangan lang natin mamili kung ano ba yung kailangan natin gamitin. So kung hindi ka naka-online, you can use the Paint 3D, tapos wala kang ibang application na available, wala kang Adobe Photoshop, at hindi ka rin makapag-install ng other application, so pwede kang gumamit ng Paint 3D. So once online at gusto mong mabilis yung pagtanggal ng background, nakita naman natin kanina na napakabilis tanggalin siya using the background remover. So pwede ka din gumamit ng canva.com. So kayo na yung mamili kung ano yung gagamitin nyo. It's a Paint 3D application or the canva.com. Thank you for watching until the end of this video. I hope you enjoyed the video. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell to get updated on my next video. See you again in my next video. Bye!